Охренеть. Ух ты, сиди, блин. Кто там стукнулся? Ну это его вина, ты чё? Чё он высунулся? Осторожно. Вау. А как же? А он его не увидел. Фура не увидела. Ну конечно, а это лес куда, я не знаю, баран, блин. Ну, что не видел, да. Сам виноват. Баран Я не он. знаю. Эй! Самоля! Тормози! Ну что уснула? Проснулся? Да, блядь, заебали вы. Ой, блядь. Ой, смотри, блядь. И закрутилась любовь, это в танке чудно. Эх, ебать его. Ёпарасоте.
этом. И хочу... И дальше вот фраза, которая меня вообще... Благо в сумке завалялся синяк. Да там папа ездит, а не он проверяет. Коля! Коля! Я ж тебе говорю, Коля! А в гостиной лежит труп моего сына. Но я все еще не знаю. Holy shit! Holy fuck! Holy shit! Oh fuck! Some dude just got into a fucking accident. Оттянул затвор, разглядывая латунный бок гильзы. Тоже все в порядке, все на месте. Маленький свет трассы проверяли бицепсы изнутри. Месте, которое они проверяют. Вроде сейчас он там не нужен, но просто... Know what they're looking at. And here's me, trapped in this lobby. They're furrowing my brow and blink. What exactly makes me think